థ్యాంక్ యూ అందరికి జాయిన్ అయినందుకు. సో, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లైవ్ ఈ పాడ్‌కాస్ట్ ఛానెల్‌కి. సో, ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవుతారేమో వి విల్ గివ్ 30 సెకండ్స్ మోర్ అండ్ దెన్ మీ క్వెషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే టైప్ చేయండి చాట్‌లో. సో, నాకు తెలిస్తే ఆన్సర్ ఇస్తా అట్‌లీస్ట్ వి కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్. సో, ఈ లోపల అందరూ జాయిన్ అయ్యే లోపల పాడ్‌కాస్ట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానో చెప్తాను. సో, ఫస్ట్ ఈ ఛానెల్ వచ్చేసి వ్లాగ్ ఛానెల్. స్విస్ తెలుగు ఫ్యామిలీ అని వ్లాగ్ ఛానెల్ కింద స్టార్ట్ చేశాం. కానీ చాలామంది ఆహ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్స్ హౌ టు కమ్ టు యూరోప్ అని కమెంట్స్ చేయటం మొదలుపెట్టారు దాని మీద. సో, దాని గురించి మా ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ తోటి అందరితోటి డిస్కస్ చేసి ఎందుకు చెప్పకూడదని ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ పాడ్‌కాస్ట్ యాస్ ఎన్ఆర్ఐ స్టోరీస్. జస్ట్ బిఫోర్ క్రిస్మస్ ఐ స్టార్టెడ్ పోస్టింగ్ ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్. సో, లాస్ట్ 3 మంత్స్‌లో ఫ్రమ్ 250 సబ్‌స్క్రైబర్స్ 1,000 సబ్‌స్క్రైబర్స్ అయిపోయారు ఇప్పటికి. సో, థాంక్ యూ అగైన్. ఆహ్, ఈవెన్ థౌ నేను గెస్ట్స్‌ని నాకు తెలిసిన గెస్ట్స్‌ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. ఒకళ్ళిద్దరిని స్వీడన్ నుంచి ఇప్పుడు నిన్నే ఒక ఎపిసోడ్ పోలాండ్ నుంచి కూడా ఒక గెస్ట్‌తో చేశాను. సో, నాకు మీ కమెంట్స్‌ని బట్టి మీ కమెంట్సే నాకు ఫీడ్‌బ్యాక్ ఆర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ డీఎమ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ థాట్. సో, ఆ ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకొని ఐయామ్ మేకింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ క్వెషన్స్ ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దోస్ టాపిక్స్. సో, ఏవన్నా టాపిక్స్ ఉన్నా డైరెక్ట్‌గా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో డీఎం చేయండి. లింక్ ఈ ఛానల్ ఆహ్, లింక్స్‌లో ఉంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఛానల్‌ది. అలాగే మీకేమన్నా క్వెషన్స్ ఉన్నా, లైక్ అడగాలన్నా వీడియో గురించి ఆర్ మీరిక్కడికి వస్తున్నారు యూరోప్ అనుకుంటే, ఫీల్ ఫ్రీ టు సెండ్ మీ ఎ డీఎం దేర్ ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కమెంట్ సో దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ యాస్ ఎ షార్ట్ ఆర్ సంథింగ్. ఆహ్, సో, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. తర్వాత జాయిన్ అవ్వలేనోళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తర్వాత చూస్తారు ఈ స్ట్రీమ్ పబ్లిక్ చేస్తాను. సో, ఫస్ట్ క్వెషన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది రేణుక గారు. సో, బ్రో ఈస్ ద 10,000,000 పాపులేషన్ క్యాప్ విల్ గెట్ మేక్ యూ అలాగేం లేదు. అంటే 10,000,000 ఆహ్, సో, 10,000,000 అంటే ఒక 1,00,00,000. ఇక 10,000,000 క్యాప్ అని ఒక రెఫరెండమ్ వస్తుంది జూన్‌లో. ఆ రెఫరెండమ్ పాస్ అవుతదో లేదో కూడా తెలీదు. ఒక సో, ఇక్కడ ఎలాగంటే రెఫరెండమ్ సిస్టమ్ పొలిటికల్‌లో ఒక 1,00,000 సిగ్నేచర్స్ అన్నా తీసుకొని కంట్రీ లెవెల్‌లో యూ కెన్ గో ఫర్ వోటింగ్. సో, సిటిజన్స్ అంతా వోట్ చేస్తారు. ఆ రెఫరెండమ్ యెస్ ఆర్ నో. సో, దానికి 10,000,000 క్యాప్ పెట్టాలని బై 2050 ఆర్ 2035 నాకు తెలీదు డీటెయిల్స్. సో, విచ్ ఇయర్ ఆ రెఫరెండమ్ జూన్‌లో దే విల్ వోట్ స్టూడ్ లైక్ ఆల్ ద సిటిజన్స్. నాకు తెలిసిన ప్రకారం నా కొలీగ్స్ ఆర్ స్విస్ పీపుల్‌తో డిస్కస్ చేసిన ప్రకారం అది 50, 50 యాక్సెప్ట్ అవ్వకొచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి చాలా రిసోర్సెస్ ఏజింగ్ పాపులేషన్ వీళ్ళకి. సో, ఆ క్యాప్ పెడితే కష్టం. ఆహ్, నాకు తెలిసి అది అప్రూవ్ అవ్వదు. అప్రూవ్ అయినా గాని ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. యాస్ లాంగ్ యాస్ మన స్కిల్స్ అప్ టు డేట్ ఉంటే లైక్ మేమొచ్చినప్పుడు 10, 15 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐటీ వాస్ ఇన్ డిమాండ్. సో, ఇప్పుడు ఏఐ అంటున్నారు గానీ మనమేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. యాస్ లాంగ్ యాస్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ ద లేటెస్ట్ స్టఫ్ మీ కాలేజ్‌లో చదువుకుంటున్నప్పుడైనా, మీరిక్కడ మాస్టర్స్‌కొచ్చినప్పుడన్నా ఇఫ్ యూ హావ్ స్కిల్స్ దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్. జాబ్స్ అనేదేమీ లేదు. సో, ఈ 10,000,000 దానికి సంబంధం లేదు. బట్ మీకు తెలియాల్సిందేంటంటే స్విట్జర్లాండ్‌లో ఐ థింక్ నేను 2 ఎపిసోడ్స్ చేశాను. స్టూడెంట్ ఎపిసోడ్స్. 6 మంత్స్ టైమ్ ఉంటది మాస్టర్స్ అయిపోయాక. సో, మీరు మాస్టర్స్ 2 ఇయర్స్‌కొస్తారు కదా! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ క్వెషన్ ద్వారా సమ్‌వన్ ఈస్ ప్లానింగ్ ఫర్ మాస్టర్స్ అయితే
వాళ్ళకి మాస్టర్స్ అయిపోయాక 6 మంత్స్ ఉంటది. కానీ మాస్టర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డ్రాగ్ ఇట్ అప్ టు 2-4 ఇయర్స్. సో లెట్స్ సే మాస్టర్స్ మీరు 2 ఇయర్స్‌లో ఫినిష్ చేసుకున్నారంటే 6 మంత్స్ పడతది. ఆహ్, కానీ మీరిక్కడ జాబ్ చేయాలి, జాబ్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీ 2 ఇయర్స్‌లో కన్నా అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పటికే జర్మన్ నేర్చుకోండి. బికాస్ జర్మన్ ఈస్ లైక్ ఎ ప్రీ రిక్విజిట్ ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ జాబ్ అని చేసినప్పుడు జర్మన్ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోతుంది స్లోగా. ఆహ్, ఇన్ ఎ వే ఎక్స్‌పర్ట్స్ ఎక్కువయ్యారు. వాళ్ళు జాబ్ మార్కెట్‌లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ కన్నా జర్మన్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్ అయిపోయినాయి. సో, మీ స్కిల్స్‌తో పాటు అక్కడి నుంచి మాస్టర్స్‌కి వస్తున్నాం అనుకుంటే పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ త్రూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ త్రూ రండి. వీలైనంత మటికు. బికాజ్ అదర్‌వైజ్ ఇక్కడ చాలా ఖర్చు పెట్టుకొనొచ్చి కన్సల్టింగ్ త్రూ నేను రికమెండ్ చేయను. ఎందుకంటే మీరు ఆ 2 ఎపిసోడ్స్ చూడండి. ఐ థింక్ థర్డ్ ఎపిసోడ్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్ మీకు చూస్తే తెలుస్తది. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ అన్నమాట. జర్మన్ లేకపోతే మళ్ళీ స్విట్జర్లాండ్ కన్నా ఐ రికమెండ్ మీకింకా నిజంగా స్విట్జర్లాండే రావాలనుకుంటే యూ కెన్ కమ్ ఫర్ స్టడీ. అంటే మీకు ఆ కోర్స్ ఇక్కడ ఉందనుకుంటే. అదర్‌వైజ్ ఐ రికమెండ్ లైక్ జర్మనీ. జర్మనీ మీకు మీ అప్లికేషన్ ఏమన్నా యాక్సెప్ట్ అయితే ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇట్స్ ఫ్రీ. సో, ఇన్ ద సెన్స్ మీకు మినిమల్ ఉంటది. లైక్ 25,000 ఇండియన్ రూపీస్‌లో పర్ సెమిస్టర్ ఫీ ఉంటది. అది కూడా లాస్ట్ ఎపిసోడ్‌లో చేశాను చూడండి. అక్కడ మీకు కొంచెము బిగ్ కంట్రీ జర్మనీ వచ్చేసి. సో, అక్కడికొచ్చి మీకొక మాస్టర్స్ ఫినిష్ చేసి ఈజీగా జాబ్ దొరుకుతది మీకు జర్మనొస్తే. సో, అది వితిన్ 4 ఇయర్స్‌లో మీకు పీఆర్ వచ్చేస్తది. 5 ఇయర్స్‌లో పాస్‌పోర్ట్ వచ్చేస్తది. అప్పుడు కావాలితే మీరు స్విట్జర్లాండ్‌కి రావచ్చు లైక్ థాట్. సో, వేరే యూరోపియన్ కంట్రీస్ ట్రై చేయండి. ఎస్పెషల్లీ జర్మనీ ట్రై చేయండి. మనోళ్ళు చాలా మందొస్తున్నారు అక్కడికి. సో, అదనమాట. సో, 10,000,000 చూద్దాం. ది జూన్‌లో ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ అవుతదో 50, 50 అది. సో, ఇప్పుడు జర్మన్ అంటూ ఉండాలి మీకు లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ. ఉంటే ఈజీ అవుతది ఇంకా చాలా. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ రెఫరెండం. ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వెషన్స్? లేకపోతే నేను ఇన్ జనరల్ సో, కొంచెం ఎక్స్‌పెన్సివ్ అయిపోయింది స్విట్జర్లాండ్. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్ కంట్రీ. సో, స్టూడెంట్స్‌గా వచ్చినప్పుడు మీరు పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ త్రూ ఎందుకు రమ్మంటున్నానంటే, పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ త్రూ వస్తే ఇక్కడ కూడా జర్మనీ లాగా స్విట్జర్లాండ్‌లో మినిమల్ ఫీ ఉంటది. లైక్ అంటే జర్మనీ అంత తక్కువ కాదు. ఆహ్, సాఫ్ట్‌వేరా? జస్వంత్? సో, ఆహ్, యాహ్! జర్మనీ అంత తక్కువ ఎక్స్‌పెన్సివ్ కాకపోయినా స్విట్జర్లాండ్ స్టిల్ ఎడ్యుకేషన్ అఫోర్డబుల్ మీరు పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ త్రూ వస్తే. ఆహ్, అండ్ వచ్చాక 6 మంత్స్ మీకు జాబ్ చేస్తాకుండదు. దాని తర్వాత 15 అవర్స్ దాకా చేయొచ్చు. మీకు పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ కూడా కావాలనుకుంటే కూడా జర్మన్ రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ. సో, మీకు ఏ యూరోపియన్ కంట్రీకెళ్ళినా మన ఆంధ్ర, కర్ణాటక అలాగనమాట. లైక్ దే ప్రిఫర్ దేర్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో అన్నా కొంచెం ఇంగ్లీష్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఇక్కడ అలా కాదు. షాప్స్‌లో, రెస్టారెంట్స్‌లో అంతా జర్మనే ఉంటది. నేను చెప్పిన జర్మన్ కంట్రీస్‌లో లైక్ ఆస్ట్రియా, జర్మనీ, స్విట్జర్లాండ్ ఈ జర్మన్ కంట్రీస్. స్వీడన్‌లో స్వీడిష్, పోలాండ్‌లో పోలిష్, నెదర్లాండ్స్‌లో డచ్. సో, మీకు ఆ లోకల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొనొస్తే ఈజీ అవుతదనమాట. యెస్. సో, ఏ టాపిక్ మీద కౌశిక్ నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను ఆల్రెడీ. మోర్ వీడియోస్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్ అంటే. లైక్ మీకు వ్లాగ్స్ కావాలితే ఐయామ్ స్టార్టింగ్ లైక్ రాండమ్ ఛానెల్ సూన్ ఆన్ వ్లాగ్స్ లైక్ జస్ట్ ఇక్కడ మా లైఫ్ ఎలా ఉంటదో చూపిస్తానికి. బట్ ఐ విల్ నాట్ బి సీరియస్ ఆన్ థాట్ ఛానెల్. మీకు ఏ టాపిక్స్ గురించి కావాలంటే స్విట్జర్లాండ్‌లో ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ బికాజ్ ఐ నేను చానాళ్లుగా ఇక్కడే ఉంటున్నాము. మాకన్ని ఆహ్, ఏరియాస్‌లో మన వాళ్ళున్నారు. అలాగే ఇండియన్స్ కూడా ఉన్నారు. వేరే లాంగ్వేజెస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో దట్ మేక్స్ ఇట్ ఈజియర్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ థాట్. ఐ విల్ సో, కౌశిక్ రెడ్డి ఆహ్, ఏ టాపిక్ మీద కావాలో జస్ట్ టెల్ మీ. ఐ థింక్ వి మేడ్ అరౌండ్ 5 ఆర్ 6 పాడ్‌కాస్ట్ ఎపిసోడ్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్. మీకు జాబ్ పరంగానా? జాబ్‌లో ఏ టాపిక్ మీద? లేకపోతే ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ గురించా? దేని గురించి?
బట్ ఐ విల్ బి మేకింగ్ లైక్ మోర్ ఎపిసోడ్స్. ఒక ప్రొఫెసర్‌తో ఐ విల్ బి రికార్డింగ్ ఎ పాడ్‌కాస్ట్ వెరీ సూన్. ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ ఒక యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్న ప్రొఫెసర్ తోటి. అలాగే ఒక డాక్టర్ తోటి కూడా ఐయామ్ టాకింగ్. అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ అవైలబుల్ లైక్ డాక్టర్ అంటే ఫుల్ టైమ్ డాక్టర్ కాదు. దే జస్ట్ ఫినిష్ ద మెడిసిన్. సో మీకు స్టూడెంట్స్‌తో కావాలంటే ఐ ఐ వి డిడ్ ఆల్రెడీ 2 వీడియోస్, 2 ఎపిసోడ్స్. సో ఫ్రీగా అడగండి. ఐ మీన్ యూ డోంట్ హావ్ టు వరీ లైక్ జస్ట్ చాట్‌లో అడిగేయండి ఏది కావాలితే అది. ఆహ్, ఫీల్ ఫ్రీ. మీకేమి క్వెషన్స్ లేకపోతే లైక్ ఐ విల్ కవర్ 2, 3 టాపిక్స్ ఇన్ జనరల్. స్టూడెంట్స్‌గా ఉన్నాయి, ప్రొఫెషనల్స్‌గా like one topic comes from the student's perspective, one topic from the professional's perspective లో నేను ఐ విల్ కవర్ ఇట్. హాయ్ వినోద్, హాయ్ సునీల్, హాయ్ నోహ. థ్యాంక్ యూ సునీల్. సో ఇది ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ యాస్ ఎ నేను ఇక్కడ ఫుల్ టైమ్ వర్క్ చేస్తున్నాను విత్ కిడ్స్. లైక్ మీరు ఒక స్కీ ఎపిసోడ్ చూసుంటే యూ సీ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో. దాని గురించి కొంచెం ఎపిసోడ్స్ వీక్లీ ట్రై చేస్తున్నాను ఎవ్రీ వీక్. చాలా రికార్డ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. కొన్ని ఎడిట్ చేయాల్సిన టైం పడుతుంది. బట్ ఐ విల్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ నౌ. ఆహ్, సో ఎవ్రీ థర్స్‌డే అలాగా ప్లాన్ చేస్తున్నాను. బట్ టుడే ఐయామ్ ఆల్రెడీ ఎడిటింగ్ ఎన్ ఎపిసోడ్ అబౌట్ స్టూడెంట్ హూ కేమ్ టు స్వీడన్. స్వీడన్ తనొచ్చి ఆహ్, రీసెంట్‌గా 2018లో వచ్చి దాని తర్వాత తను జాబ్‌ని ఎతుక్కొని ఈ సెటిల్డ్ దేర్. సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలాగా, న్యూ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళకి పాప కూడా పుట్టింది. సో దట్ విల్ కమ్ టుమారో. ఆహ్, సో హోప్‌ఫుల్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్. స్వీడన్‌లో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కాస్ట్ ఎంతవుతది అయన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో. అలాగే లైఫ్ స్టైల్ ఎలాగుంటది, హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఎలాగుంటది. రేణుక యూ గైస్ ఆర్ లివింగ్ ఐ మీన్ లైక్ స్విట్జర్లాండ్ అంటే మనకి మూవీస్‌లో చూసినంత బ్యూటిఫుల్‌గా ఆఫ్‌కోర్స్ ఉంటది. బట్ ఏంటంటే మనకొకసారి ఫ్యామిలీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాక ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అంటే ఈజీ అంటే ఎలా చెప్పాలి? ఇక్కడ ఎవరు సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండరు మనకి. మనకి అంటే మీరు స్టూడెంట్స్‌గా వస్తే ఈజీ. మేము జాబ్ చేస్తూ వచ్చాము ఇక్కడికి. సో మనకి కొత్తగా ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవాలి. పిల్లలు పుడితే మొత్తం మనమే చూసుకోవాలి ఇక్కడ. జ్వరమొచ్చినా, ఏమొచ్చినా మనం నాట్ ఈజీ. అలాగని చెప్పి బాగోదని కాదు. మీకు ఆహ్, సెంట్రల్ యూరోపియన్ కంట్రీస్‌లో జర్మనీలో, స్విట్జర్లాండ్‌లో, ఫ్రాన్స్ ఆర్ అదర్ లైక్ నెదర్లాండ్స్ ఇయన్నీ వర్క్ లైఫ్ బాలన్స్ మాత్రం చాలా బావుంటదిక్కడ. యూఎస్‌తో కూడా కంపేర్ చేస్తే నేను యూఎస్ కూడా నాకు తెలుసు. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మందున్నారు. నేను సింగపూర్‌లో కూడా వర్క్ చేశాను. వర్క్ లైఫ్ బాలన్స్ మీరు స్టూడెంట్స్‌గా వచ్చినా మీరు ఒకవేళ స్టూడెంట్స్‌గా వస్తే ప్లీజ్ ఆల్వేస్ థింక్ లాంగ్ టర్మ్. మీరిక్కడ ఉండాలనుకుంటే ఏ కంట్రీకనేది ఆహ్, మీకు సెంట్రల్ యూరోపియన్ కంట్రీస్‌కి దేనికొచ్చినప్పుడు నేను చెప్పిన కంట్రీస్‌కి స్విట్జర్లాండ్ ఈస్ వెరీ యాక్సెసిబుల్. ఒకవేళ మీకు స్విట్జర్లాండ్ చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్ అనిపించినా చదువుకుంటూ రావాలన్నా, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్లాన్ చేసుకొని రండి. అంటే మేము మాస్టర్స్‌కొచ్చేసి అక్కడికొచ్చాక చూద్దామని కాదు. సో, అందుకు నేను మీకు చెప్తుందేంటంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ క్వెషన్స్. అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి నిర్మొహమాటంగా సిగ్గు లేకుండా పింగ్ చేయండి. స్విస్ అదే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అనండి, ఎక్కడన్నా అవ్వనండి. ఎందుకంటే చాలా ఛానెల్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా పెట్టారు. ఫ్రాన్స్‌లో ఒక అబ్బాయితో చేశాను కదా! సో, అందరూ హెల్ప్ చేస్తాకి రెడీగా ఉన్నారు. మీకు కూడా పాసిబుల్. మేమందరం కూడా చాలా మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినోళ్ళం. సో, మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఏఐ వచ్చేసి ఏమి చేయదు. ఏఐ స్కిల్స్‌ని మీరు పెంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఏఐ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో ఉంటే. వినోద్ క్రికెట్. క్రికెట్ ఆల్రెడీ ఒకటి వింటర్‌లో అయింది. వి విల్ సూన్ స్టార్ట్ వన్ మోర్. క్రికెట్ ఆడతాం అప్పుడు. అప్పుడు లైవ్ పెడతాము. బట్ ఈ ఛానెల్‌లో ఉండదు. ఈ ఛానెల్ ఈస్ ఓన్లీ టు హెల్ప్ పీపుల్ అండ్ మేక్ మా స్టోరీస్ ఏంటి, మా కొంచెం ఇన్‌స్పైరింగ్‌గా ఉండి, అలాగే ఇన్ఫర్మేషనల్‌గా ఉండేలాగా. బట్ ఇంకొక బ్లాగ్ ఛానెల్‌లో పెడతానది. హౌ ఈస్ కరెంట్ వార్ ఇంపాక్టింగ్ యూరోప్?
ఆహ్, వారొచ్చేసి ఆల్రెడీ త్రూఔట్ ఈవెన్ ఇప్పుడు వార్ అనే కాదు. ఇంతకు ముందు మీకు చూస్తే టారిఫ్స్ యూఎస్ ఆహ్, ఇంపోజ్ చేసింది చాలా కంట్రీస్ మీద. ఈవెన్ స్విట్జర్లాండ్, జర్మనీ ఈ కంట్రీస్ మీద కూడా 30-35% టారిఫ్స్ చేసింది. సో, అయి ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు. వచ్చిన 1 ఇయర్ ఇంపాక్ట్ అవ్వలేదు గానీ, ఇప్పుడు టారిఫ్స్ ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువుంది. ఎందుకంటే స్విట్జర్లాండ్, జర్మనీ ఇయన్నీ మనలాగా బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్ ఉండవన్నమాట. అన్ని మనలాగే కొంచెం ఇండియాలాగే చిన్న చిన్న బిజినెస్‌లు, చిన్న చిన్న ఆహ్, ఆహ్, చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో, వీళ్ళకి మెయిన్ బిజినెస్ వచ్చేసి ఎక్స్‌పోర్ట్ అన్నమాట. నేను అంటుంది సాఫ్ట్‌వేర్ ఇండస్ట్రీ కాదు. లైక్ లాజిస్టిక్స్ అవనియండి, కంప్యూటర్ చిప్స్ ఇయన్నీ, మైక్రో చిప్స్ ఇయన్నీ. సో, దే హావ్ మోర్ ఇంపాక్ట్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ అన్నమాట టారిఫ్స్ రాగానే. సో, వాటిల వల్ల డౌన్ టర్న్ ఉంది. ఈ వార్ వల్ల బడ్జెట్స్ తగ్గుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కన్సల్టెంట్‌గా పనిచేస్తున్నానిక్కడ. సో, ఐ నో నౌ జాన్వరిలో ఈ బడ్జెట్స్ అన్ని తగ్గటం వల్ల, ఎందుకంటే సర్టెనిటీ లేదు ఎవరికీ. ఈ వార్ ఎలాగెళ్తుందో, ఏమవుతుందో అనేది. సో, అందరూ కొంచెం కాస్ట్ కటింగ్ చేసి ఏఐ కూడా ఇంపాక్ట్ అయింది. ఆటోమేషన్ చేస్తున్నారు. ఫ్రంట్ ఎండ్ లైక్ ఈజీ టు డూ జాబ్స్ అన్నీ కూడా. వార్ అనే కాదు, టూ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ అయిపోయినాయి. ఒకటి టారిఫ్స్, ఒకటి ఏఐ కొంచెం ఆటోమేషన్ చేసేస్తుంది. వార్ వల్ల ఇక్కడనే కాదు, మీకు ఇండియాలో కూడా చూసుంటారు. ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్‌లో స్పెండ్ చేయాలంటే కొంచెం ఆలోచిస్తాం కదా! అలా ఉందన్నమాట. డౌన్ టర్న్ ఉంది. అలాగని తీసుకోవటం ఏమీ తగ్గట్లేదు. అంటే అంతగా లేదు గానీ, బట్ నెట్ టు నెట్ చూసుకుంటే, అంటే బయటికెళ్ళేవాళ్ళు, లోపలికొచ్చేవాళ్ళు చూసుకుంటే రేషియో తక్కువుందన్నమాట. హౌ డు ఐ అప్లై ఫర్ స్టూడెంట్ డర్మ్స్ అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్? స్టూడెంట్ డర్మ్స్ అంటే లైక్ స్టేకా? జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా! జర్మన్ నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీ. జర్మన్ లేకుండా ఆఫ్టర్ మీ మాస్టర్స్ అయిపోయేటప్పటికి జర్మన్ వచ్చేయాలి. అందుకనే మీరు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు. జర్మన్ రాకపోతే మీతో పాటు ఇక్కడ చదువుకున్న కుర్రోళ్ళు, ఆల్రెడీ ఇక్కడ యూనివర్సిటీ చేసినోళ్ళు ఉంటారు కదా! వాళ్ళు కూడా మార్కెట్‌లో మీతో పాటే వస్తారు. సో, అందుకని మీకు జర్మన్ వస్తే చాలా హెల్ప్ అవుతది. మీరు ఏ కంట్రీకొచ్చినప్పుడు ఆ కంట్రీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోండి. మనకిక్కడ ఇంగ్లీష్ నడవదు. అలాగని చెప్పి జాబ్ రాదని కాదు. ఈ లాంగ్వేజెస్ రాకపోతే. వస్తది గానీ టైం పడతది. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్ చూసుంటే జర్మనీలో 'తేజ' అనే అతనితో చేశాను. సో, మా కజిన్ తను. ఒక 1 ½ ఇయర్, 2 ఇయర్స్ కష్టపడ్డాడు తను. జర్మన్ నేర్చుకునేదాకా అందుకని. సో, అందుకని జర్మన్ నేర్చుకోండి, వస్తాయి. స్విట్జర్లాండ్‌లో మీకు జర్మనీలో అయితే 2, 3 ఇయర్స్ దాకా టైమ్ ఉంటది. జాబ్‌ని ఎతుక్కోవటానికి. స్టూడెంట్‌గా పార్ట్ టైమ్ చేసుకుంటా మెయిన్ జాబ్ వచ్చే వరకు వెతుక్కోవచ్చు. కానీ స్విట్జర్లాండ్‌లో ఏంటంటే కొంచెం స్ట్రిక్ట్, వెరీ స్ట్రిక్ట్. 6 మంత్స్ మాత్రమే ఉంటది మీ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయాక. అండ్ ఈ 6 మంత్స్‌లో మీకు పార్ట్ టైమ్స్‌తో ఉండి జాబ్ దొరకటం కొంచెం కష్టం. మీకు లాంగ్వేజ్ లేకపోతే. ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే చాలా కన్సల్టెన్సీస్ మీకు ఇక్కడ టై అప్ అయి ఉంటాయి. అఫిలియేటెడ్ ఉండవు కొన్ని. మీకొక థర్డ్ ఎపిసోడ్ ఆర్ ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్‌లో శ్రీకాంత్ అనే అతను ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఇట్. సో, ప్లీజ్ కేర్‌ఫుల్‌గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్‌లో చాలా మటుకు మీకు ఫ్రీ సీట్స్ ఒస్తాయి. మీకు ఈ ఈ కంట్రీస్ చెప్పాను కదా! స్విట్జర్లాండ్, జర్మనీ అన్నీ. ఆహ్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడికొచ్చాక కొంచెం మన ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు యాక్టివ్‌గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. కనుక్కోండి నేనిది చేస్తున్నానన్నా ఎలా ఉంటది? ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయా? ఇవన్నీ అనమాట. కౌశిక్, సో, ఆ టాపిక్స్ మీద ఏదైనా వీడియో ఇట్ హెల్ప్స్ యూ కదా! లైక్ అబౌట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్టర్ దిస్. ఆర్ యూ హియర్ ఆల్రెడీ? ఇక్కడున్నావా నువ్వు ఆల్రెడీ? ఆర్ యూ ఇన్ ఇండియా ప్లానింగ్? ఓకే. వన్ మోర్ టాపిక్ ఏం టచ్ చేయాలనుకున్నానంటే, మెనీ ప్రొఫెషనల్స్ నాకు డీఎమ్స్ వస్తున్నాయి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హౌ ఈస్ లైఫ్ ఎస్పెషల్లీ, అంటే ఎలా రావచ్చు? అక్కడ జాబ్ 2, 3 ఇయర్స్ చేసాక ఆర్ 4 ఇయర్స్ చేసాక దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అన్నమాట. సో, ఒకటొచ్చేసి నేను హానెస్ట్‌గా చెప్పాలంటే స్విట్జర్లాండ్ రావాలంటే
ఇంట్రా కంపెనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రూనే రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాగ్నిజెంట్, టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్ వీటిల్లో స్విట్జర్లాండ్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటే ఆన్ సైట్‌గా రావచ్చు. ఇక్కడ జాబ్ సీకర్ వీసా అవన్నీ ఏముండవు. ఎందుకంటే యూరోపియన్స్‌కి స్విట్జర్లాండోళ్ళకి ఉంటది. నాన్ యూరోపియన్స్ అంటే మనం నాన్ యూరోపియన్ దాంట్లోకొస్తాము. సో, వీళ్ళకి అలాగ ఉండదు. డైరెక్ట్‌గా వచ్చి జాబ్‌ని ఎతుక్కోవటానికి. వీటిల త్రూనే వన్ ఆప్షన్. సెకండ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి స్విట్జర్లాండ్ చుట్టూరు వేరే కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా! జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్, స్వీడన్. నేను ఒక స్వీడన్ గెస్ట్‌తో మాట్లాడాను ఈ వీకెండ్. హి ఆల్సో ఆ ఎపిసోడ్ రేపో ఎల్లుండో వస్తది. హి ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ దేర్ ఈస్ ఎ జాబ్ సీకర్ వీసా ఆల్సో ఇన్ స్వీడన్. అంటే ఏంటంటే దాన్ని ఒకటే ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే మనం ఓన్‌గా పే చేసుకొని రావాలి. బట్ ఈ జాబ్ సీకర్ వీసాకి అప్లై చేస్తే మీరిక్కడికే రావక్కర్లేదు. మీకేమైనా లింక్డ్ఇన్‌లో ఎక్కడన్నా పోస్ట్ కనపడినా మీరు అప్లై చేసేలా జాబ్ సీకర్ వీసా ఉంది. అంటే మీకు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఏమైనా పాస్ అయితే మీరు డైరెక్ట్‌గా వచ్చేసి దెన్ దే కెన్ అప్లై ఈజీలీ అన్నమాట మీకు వీసా కోసం. సో, స్వీడన్, జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్, స్విట్జర్లాండ్ అంత రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాపులేషన్ వల్ల దే హావ్ లాట్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్నమాట ఆన్ వీసా. అందుకనే మీరు ఇంట్రా కంపెనీ ట్రాన్స్‌ఫర్ త్రూ వచ్చినా గాని ఫస్ట్ 2 ఇయర్స్ తర్వాత కొంచెం టైం పడతది. ఎక్స్‌టెండెడ్ పర్మిట్లు రావాలంటే. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ స్విస్ బట్ మై లాంగ్ టర్మ్ సెటిల్ దేర్. ఐ నో ఇట్స్ టఫ్. యాహ్! సో, ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. నేను చెప్పినట్టుగా ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు సెటిల్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్, ఆహ్, మీరు ఈ చుట్టూరు ఉన్న కంట్రీస్‌కి ఫస్ట్ డూ ద మాస్టర్స్. హానెస్ట్‌గా లాంగ్వేజ్ లెర్న్ చేసి ఆస్ట్రియా ఆర్ జర్మనీ మీకు ఈ జర్మన్ కంట్రీస్‌కి రావాలనుకుంటే స్విట్జర్లాండ్‌కి, మీరు ఒకవేళ మాస్టర్స్‌కి రావాలనుకుంటే ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ దేర్ అండ్ యూ వాంట్ టు కమ్ వర్క్ హియర్, మీకు ఈ కంట్రీస్ చెప్పాను కదా! ఈవెన్ స్వీడన్ ఇయన్నీ కూడా మీరు జాబ్ అప్లై చేస్తా ఉండండి అంటిల్ యూ గెట్ రిప్లై. సో, చాలామంది కన్సల్టెన్సీస్ ఏం చేస్తారంటే అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు. ఆహ్, డైరెక్ట్ కంపెనీస్ తీసుకోకపోయినా. సో, అలాగొచ్చి ఈ కంట్రీస్‌లో ఆ కంట్రీస్‌లో కూడా చాలా బావుంటది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. మీకు మెయిన్‌గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలా చిన్న ఊరు నుంచొచ్చాను బళ్ళారి దగ్గర. సో, నేను ఒక 5 ఇయర్స్, 6 ఇయర్స్ ఉండి ఎళ్ళిపోదాం అనుకున్నా. సో, పేరెంట్స్ అందరూ అక్కడ ఉంటారు కదా! ఉండిపోవటానికి మెయిన్ కారణం వచ్చేసి ఇక్కడ వర్క్ బ్యాలన్స్, అదే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలన్స్ అంటాం కదా! లైక్ 5 తర్వాత ఈవినింగ్ 5 అయిపోయాక దే డోంట్ డిస్టర్బ్ యూ. సో, నేను ఓన్లీ స్విట్జర్లాండే కాదు, వేరే డిఫరెంట్ కంట్రీస్‌లో కూడా చెప్తున్నా. అండ్ మీకు చాలా ప్రైవసీ ఉంటది. ఈవినింగ్ టైమ్‌లో మీకు ఫ్యామిలీతో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్‌తో ఉండొచ్చు. ఫ్రెండ్స్‌గా వచ్చినప్పుడు ఆర్ మీరింకా పెళ్లవ్వకపోయుంటే. సో, ఇదంతా మ్యాటర్స్. మీకు హెల్త్ కేర్ అంతా యాక్సెసిబుల్‌లో ఉంటది. మంచి హెల్త్ కేర్. సో, అలాగని నేను వచ్చేయమనట్లేదు. ఇండియాలో మీకు మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఉండి మీరు వెల్ ఆఫ్ అయినా, లేకపోతే మీకు అక్కడే ఉండాలి, పేరెంట్స్‌ని లేకపోతే ఫ్రెండ్స్‌ని వదిలి రావాలని రాకపోతే, ఇండియా ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ కంట్రీ. మనకి యాస్ లాంగ్ యాస్ అన్నీ యాక్సెసిబుల్‌లో ఉంటాయి. బట్ మనం ఇంకా లైఫ్‌లో ఇంకా సెటిల్ అవ్వలేదు అనుకుంటే, మీరు ట్రై చేయటంలో తప్పులేదు. సో, బికాజ్ మీరు టాక్స్ కట్టినందుకు 100కి 100% ఈ కంట్రీస్‌లో మీకు వర్త్ ఉంటదనమాట. మీకు హెల్త్ కేర్ ఫ్రీ ఉంటది. ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ ఉంటది పిల్లలకి. ఇంకా రెండే కదా మనకి పెద్ద ఖర్చులంటే. మైండ్‌లో ఎప్పుడు తిరిగేది ఆ రెండే ఎక్కువుంటాయి. సో, ఆ 2 ఫ్రీ ఉంటాయి. అండ్ 8-10 అవర్స్ ఫ్లైట్ టైమ్ ఉంటది ఇండియా ఎళ్ళాలంటే. మీకు వేరే చెప్పాను కదా! ఈవినింగ్ టైమ్‌లో మీకు కొంచెం ఫ్రెండ్స్ అది అవుతారు ఇక్కడికి రాగానే. అయ్యాక మీకొక లైఫ్ స్టైల్ స్లోగా ఎళ్తా ఉంటదనమాట. అప్పుడు ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ ఫార్ కాదు ఇండియా నుంచి. సో, సెటిల్ అవ్వకూడదు, ఎందుకు అవ్వకూడదు అన్నట్టుగా సెటిల్ అయిపోతారు మనోళ్ళొచ్చి ఇక్కడ. సో, మాస్టర్స్ ట్రై చేస్తే స్విట్జర్లాండ్‌లో ట్రై చేయి. సారీ రేణుక, ట్రై చేయండి. మా బట్ ట్రై టు కమ్ యాస్ ఎ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్. సెకండ్ థింగ్ వచ్చి ఆహ్, శ్రీకాంత్ ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్‌లో హి ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ దేర్ ఈస్ ఎ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ యూనివర్సిటీ అండ్ అప్లైడ్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ. ఐ థింక్ మీకు తెలిసే ఉంటది. అప్లైడ్ సైన్స్ యూనివర్సిటీస్ అంటే ఇప్పుడు నాలాంటి జాబ్ చేసేవాళ్ళు కూడా అక్కడ మాస్టర్స్ చేస్తారనమాట. అలాంగ్ విత్ మీలాగా డైరెక్ట్‌గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాడ్యుయేషన్ అవ్వగానే, ఇంజినీరింగ్ అవ్వగానే వచ్చే వాళ్ళతో పాటు మాలాంటోళ్ళు కూడా వస్తారు.
సో, ఆ అప్లైడ్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీలో ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్, ఇప్పుడు నేనొచ్చాననుకో నా మైండ్ సెట్‌తో మాస్టర్స్ చేస్తా ఉంటాను కదా! నాతో నెట్వర్కింగ్ అవుతది. అక్కడి నుంచి ఈజీ అవుతదనమాట. జాబ్ పర్స్‌పెక్టివ్‌లో ఈజీ అవుతది. అంతా ప్రాక్టికల్‌గా ఎక్కువుంటాయి. నార్మల్ యూనివర్సిటీ మాస్టర్స్‌కొచ్చారంటే ఇట్స్ మోర్ థియరీ. అండ్ మన ఇంజినీరింగ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటదో అలా ఉంటది. మాస్టర్స్ అయితే మోర్ ల్యాబ్ సెటప్, ప్రాక్టికల్ డిస్కషన్స్ ఇయన్నీ బావుంటాయన్నమాట. సారీ, అప్లైడ్ యూనివర్సిటీ అయితే. అప్లైడ్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీ అయితే. సో, అది చూసుకోండి. ఇవన్నీ చూసుకొని కొంచెం రిసర్చ్ చేసుకొని కామ్‌గా రండి. వచ్చినప్పుడు ప్రాపర్ ప్లాన్‌తో వచ్చి లాంగ్వేజెస్ అంతా చూసుకొనొస్తే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అపార్చునిటీ మీకు. సో, మీకేమన్నా క్వెషన్స్ ఉన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సల్టెన్సీ వోళ్ళేమన్నా మీకు ప్రెషర్ పెట్టినా, మాలాంటోళ్ళని చాలా మంది యూట్యూబ్ ఛానెల్స్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఛానెల్స్ ఉన్నాయి. ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్. మేబీ లేట్ అవ్వచ్చు రిప్లై ఇవ్వటంలో. బట్ వి విల్ ట్రై టు హెల్ప్. సో, యాహ్! ఇక్కడ మాకు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ టాపిక్ ఒకటి హాట్ టాపిక్ అయింది కదా! ఏఐ టాపిక్ ఇక్కడ కూడా నడుస్తుంది గానీ, ఇట్ మాకు మీకన్నా లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ ఇప్పుడే జాబ్ స్టార్ట్ చేసినోళ్ళు, స్టూడెంట్స్‌గా కన్నా టు ఎన్ ఎక్స్‌టెంట్ మీకు కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటది. ఎందుకంటే హైరింగ్ తక్కువయిందిప్పుడు. ఏఐ వల్లే అనట్లేదు. త్రూఔట్ వరల్డ్ ఎకానమీస్ అంతా డౌన్ టర్న్‌లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు వార్ వల్ల అన్నట్ల వల్ల. బట్ మీకన్నా మాకెక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటది. ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ ఐటీలో ఉన్నాము. ఐటీ స్కిల్స్‌లోనే సెటిల్ అయిపోయి ఉన్నాము. రిలాక్స్ అయ్యాం కొంచెం. సో, మేము మళ్ళీ ఇప్పుడు మాకు 40 ఏళ్ళు, 45 ఏళ్ళు అందరికి. మేమిప్పుడు నేర్చుకోవాలి ఏఐ గురించి అప్ స్కిల్ చేసుకోకపోతే మేమేమవుతామంటే, ఆ టెక్నాలజీకి అడాప్ట్ అవ్వకపోతే మాకు ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది మీకన్నా. మీకేంటంటే కొంచెం మాతో కంపేర్ చేస్తే టైమ్ ఉంటది. లైక్ మీకింకా నేర్చుకుంటున్నారు. మీకు మీ మీద అంత ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఉండవు. సో, ఏఐ గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండండి. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫీల్డ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్. ఆహ్, అది తెలుస్తుంది మాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్ ఎ వే ఈ కంపెనీస్ అన్నీ ఔట్‌సోర్స్ లొకేషన్స్ మన ఏషియాలో ఉంటాయి. ఇండియాలో, సింగపూర్‌లో ఉంటాయి కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ మేము రియల్ టైమ్‌లో చూస్తున్నాం కదా! అన్ని ఏరియాస్‌ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. సో, బట్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మాలాంటోళ్ళు కొంచెం భయపడాలి. ఎందుకంటే మేము ఈ ఏజ్‌లో రిలాక్స్ అయ్యి ఉన్నాము. ఇప్పుడు అప్ స్కిల్ చేసుకోవాల్సొస్తది. సో, 20స్‌లో 25, 30స్‌లో ఉన్నవోళ్ళు యూ స్టిల్ హావ్ టైమ్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఫైండ్ సంథింగ్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ, ఏఐ టెక్నాలజీ ఆర్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ మీకు టైమ్ ఉంటది. నేర్చుకోవచ్చు. సో, దాని గురించి మీరు మీకు ఇంపాక్ట్ అవ్వన విషయాల గురించి పట్టించుకోవటం వదిలేయండి. So that if you can focus more on whatever masters you're doing or యాహ్! సో, నేనే చెప్తున్నాను. ఏమన్నా క్వెషన్స్ ఉంటే ఫీల్ ఫ్రీ. నాకింకో 15 మినిట్స్, 20 మినిట్స్ టైమ్ ఉంది. అలాగే ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్ తర్వాత ఎవరైనా చూస్తుంటే కామెంట్ చేయండి. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్‌లో మెసేజ్ చేయండి. ఎందుకంటే డీఎం చేయండి. ఈ 2 నేను ఎక్కువగా చూస్తాను. ఈవినింగ్స్‌లో నా వర్క్ అంతా అయిపోయాక. అలాగే మీకేం టాపిక్ కావాలన్నా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ పాడ్‌కాస్ట్ రిలేటెడ్ ఎవరో గెస్ట్‌ని తీసుకొనొచ్చి మాట్లాడక్కర్లేదు. ఐ కెన్ మేక్ ఎ వీడియో అబౌట్ ఇట్. సో, కొంతమంది అడిగారు ఏదైనా వాట్సాప్ బిజినెస్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లాగా ఏదైనా చేయొచ్చు కదా అని. నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ అంటే ఇంకొక నేను మళ్ళీ దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. నాకంత టైం లేదని గాని ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఈస్ సేమ్ యాస్ వాట్సాప్. సో, ఇట్స్ జస్ట్ పింగ్ దేర్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. సో, యాహ్! ఆహ్, ఎనీ అదర్ క్వెషన్స్? Renika, masters, which master, what specialization are you planning to do?
ఓకే. వెరీ గుడ్. ఓకే. ఓకే. ఫ్రాన్స్ ఆర్ బ్రెజిల్. ఓకే. కూల్. యాహ్! ఆల్ ది బెస్ట్. సో, బాజిల్‌లో I told you కదా! I mean, there is a fifth episode about with Srikanth. He is in Basel. So, but he is doing Applied University లో మాస్టర్స్‌లో. ఓకే. ఫార్మా. యాహ్! యాహ్! Basel is all about pharma, బిగ్ బిగ్ కంపెనీస్. బట్ శ్రీకాంత్ అని చెప్పాను కదా! ఐ థింక్ హి హాస్ ఎ ఇన్‌స్టాగ్రామ్. జస్ట్ ఆస్క్ హిమ్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్. తనతో పాటు ఒక 2, 3 ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉంటున్నారు బాజిల్‌లోనే. So just ask him, or you can ping me. I will try to connect with him. I don't remember right now his Instagram. But వచ్చినప్పుడు you always try to plan um, accommodation. ఎందుకంటే మీకు అకామిడేషన్ దొరకకపోతే ఇక్కడ వచ్చాక చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్ ఉంటది. ఇక్కడికొచ్చి ఎతకటం. సో ఆల్‌మోస్ట్ యూనివర్సిటీలోనే ట్రై చేయండి. ఏ కంట్రీకెళ్ళినా యూరోప్‌లో దట్స్ ద బెస్ట్. యూనివర్సిటీ వాళ్ళ ప్రొవైడ్ చేసిన డార్మ్స్ అవనండి అది ఈజీ అయిపోతుంది మీకు. అలాగే స్విట్జర్లాండ్‌కి ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ కన్ఫర్మ్ టు కమ్ టు స్విట్జర్లాండ్ నా ఫ్రీ గైడ్‌లో లైక్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ ఇట్ హియర్. తెలుగు అసోసియేషన్ స్విట్జర్లాండ్ అని ఆర్ స్విస్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ అని ఉంటది. సో, అక్కడ యూ హావ్ ఎ వాట్సాప్ లింక్. దాన్ని జాయిన్ అవుతే మేమందరం అక్కడ ఉంటాం యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ స్విట్జర్లాండ్‌లో ఉన్న చాలా మంది తెలుగోళ్ళు అక్కడ ఉంటారు. ఈ లింకు అక్కడెక్కడో ఒక వాట్సాప్ లింక్ ఉంటది చూడండి. బట్ దే విల్ ఓన్లీ యాక్సెప్ట్ యూ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రూవ్ థట్ యూ ఆర్ రియల్లీ కమింగ్ ఫర్ ఇయర్. మీకు ఒకవేళ అకామిడేషన్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ నాకు దాంట్లో స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు. ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ. సో, ఒకళ్ళిద్దరు ఆల్రెడీ మురళి అని 1 మంత్ బ్యాక్ హి ఆస్క్డ్ మీ. ఐ గేవ్ హిమ్ అండ్ హి జాయిన్డ్ అండ్ ఆస్క్డ్ దేర్. అడిగాక అక్కడ సమ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్డ్. మీకు జర్మనీ గురించి మీకు అంతే ఐడియా ఉండుంటది. అలాగే ఆస్ట్రియాలో కూడా మీరు చదువుకోవటానికి పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ రావచ్చు. నాకు తెలిసినంత మటుకు నిన్న ఒక స్వీడన్ గెస్ట్ తోటి స్వీడన్‌లో పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ నాట్ ఫ్రీ అన్నమాట మనకు కూడా. సో, పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ అందుకని స్వీడన్ కొంచెం ఎక్స్‌పెన్సివ్ అవుతది. పే చేసి రావాలి. బట్ జర్మనీ, ఆల్సో ఫ్రాన్స్, నెదర్లాండ్స్ ఐ హావ్ నో క్లూ మేబీ. వినోద్ సార్ ఏమైనా క్వెషన్. హుహు. ఆహ్, ఇంప్లిమెంటేషన్. యాహ్! యాహ్! లైక్ వినోద్ మీ క్వెషన్ అర్థం కాలేదు. బట్ ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఆర్ హౌ టు లెర్న్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. ఐటీలోనా? సాఫ్ట్‌వేర్‌లోనా? బట్ ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చాక ఎనీ టెక్నికల్ స్కిల్ సో, ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు మీకు తెలిసే ఉంటది. ఏఐ వచ్చాక ఇన్ఫర్మేషన్ హాస్ బికమ్ కమోడిటీ అన్నమాట. ఏ టెక్నాలజీ, ఏ ఆహ్, టూల్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ నేర్చుకోవాలన్నా చాలా ఈజీ. ఇంకా మీకు కోడింగ్ అవన్నీ నేర్చుకోవద్దు. ఎందుకంటే అయన్నీ ఏఐ వల్ల దే ఆల్రెడీ హాస్ బికమ్ జీరో స్కిల్స్. మీకు బాగా హెల్ప్ అయ్యేదేంటంటే ఎక్స్‌పీరియన్స్. సో, దేంట్లో ఉన్నా ఆల్రెడీ మీరు వర్క్ చేస్తున్న ఒకవేళ మాస్టర్స్‌కొచ్చినా, దేనికొచ్చినా గానీ మీరు ల్యాబ్ సెటప్ చేసుకోండి. ఐటీలో ఉంటే ఆర్ మీ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్‌లో ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ లెర్నింగ్ ఎక్కువ చేయొద్దు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ లైక్ ఎ కమోడిటీ నౌ. యూ కెన్ జస్ట్ టైప్ ఇట్ ఆన్ ఏఐ. ఇట్ విల్ ఫెచ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నారు కంపెనీస్‌లో.
సో, ఏది చేసినా గాని మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ ల్యాబ్‌లో సెటప్ చేసుకోండి. మీకు ల్యాప్‌టాప్‌లో టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఓన్‌గా నేర్చుకొని గిటబ్ రిపోజిటరీస్ ఇయన్నీ క్రియేట్ చేసి దెన్ మీ రెజ్యూమే పెడితే ఇట్ విల్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. మోర్ దెన్ సర్టిఫికేషన్స్ చేసినా, థియరటికల్ సర్టిఫికేషన్స్ చేసినా, ఏం చేసినా ఇట్ విల్ మ్యాటర్ ఎ లాట్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైర్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మా రిక్వైర్మెంట్స్ అలాగే ఉంటాయి. మీరు ఆల్రెడీ యూనివర్సిటీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు మీరేమైనా గిటాబ్ రిపోజిటరీలో లేపోతే మీ ఉన్న ఫీల్డ్‌లో రిసర్చ్ పేపర్స్‌లో నుండి ఏదైనా చేసారా? ఇవే ఎక్కువ చూస్తున్నారు. దాన్ని బట్టి మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వస్తది కదా! సో, నేను ఆ సర్టిఫికేషన్ చేసేసాను. ఈ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోయాను అంటే ఆహ్, సో, దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ ఆ పూల్‌లో. సో, దాని గురించి ఐటీలో లైక్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. Vinod. IT you try to build a lab on a GitHub and try to learn more there. So hands-on చేసి టెక్నికల్ గా నేర్చుకుని then your resume will be more visible. And Germany is more better for initial masters if you have patience to wait for long. It's like yeah. I think ఇనిషియల్ స్టెప్ వచ్చేసి మీకు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మచ్ ఫైనాన్షియల్ సిట్యుయేషన్ ఆల్సో మీకు. బట్ జర్మనీ డెఫినెట్లీ వెరీ గుడ్. మనకి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అక్కడికొస్తారు. అలాగే ఆస్ట్రియా, కొన్ని పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఎక్కడెక్కడ ఫ్రీ ఉంటాయో మీకు అయన్నీ చాలా బెటర్. ఎందుకంటే మీరిక్కడికొచ్చేసి ఆహ్, ఓన్లీ ఉండటానికి, తినటానికి చూసుకోవాలంతే. కొన్ని రోజులయ్యాక పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు లాంగ్వేజ్ ఉంటే. ఒకసారి ఇక్కడికొచ్చాక అదర్ దాన్ స్విట్జర్లాండ్ మోర్ కంట్రీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ లిటిల్ బిట్ లీనియంట్ అన్నమాట. మీకు పీఆర్ రావటానికి ఆహ్, యూరోప్‌లో సిటిజన్‌షిప్ రావటానికి. దాని తర్వాత ఒకసారి యూరోప్‌కొచ్చాక ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ విచ్ కంట్రీలో ఉన్నారనేది. అన్ని కంట్రీస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ యాక్సెసిబుల్‌లో ఉంటాయి. మీకొక 4-5 ఇయర్స్ మాక్సిమం ఒక 8 ఇయర్స్‌లో పాస్‌పోర్ట్ వస్తది ఏదో కంట్రీలో. దెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో. మీరు ఆ యూరోపియన్ పాస్‌పోర్ట్ వచ్చాక ఏ కంట్రీకైనా ఎళ్ళిపోవచ్చు యూరోప్‌లో. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈజీగా ఎళ్లి వెతుక్కోవచ్చు వేరే కంట్రీస్‌లో ఆర్ కంపెనీస్ కూడా ఆహ్, ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోరు. ఎందుకంటే మీకు సెపరేట్‌గా వీసా ఇష్యూ చేయట్లేదు. So, Vinod, can you suggest me how to improve communication? Vinod, just మీ బెస్ట్ ఏంటంటే యూ డోంట్ హావ్ టు వరీ. ఎస్పెషల్లీ యూరోపియన్ కంట్రీస్‌లో అవనియండి ఆర్ దీస్ డేస్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకపోయినా పెద్ద పర్ఫెక్ట్‌గా మాట్లాడకపోయినా నోబడీ కేర్స్. యూరోప్‌లో ఎవరికీ రాదు పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్లీష్. సో, ఆహ్, యూరోప్‌లో ఇంకొకటేంటంటే నేను నేర్చుకున్నది బిగ్గెస్ట్ కల్చరల్ షాక్ మనకి వర్క్‌లో ఎవరు అన్నీ తెలుసని అనుకోరిక్కడ. అంటే నేను వర్క్ చేశాను ఇండియాలో కూడా ఒక 3 ఇయర్స్. మన వర్క్‌లో ఎలాగుంటదంటే, మన కొలీగ్స్‌కది కొంచెం అంటే ఇప్పుడు మారిందేమో నాకు తెలీదు. బట్ 10, 15 ఇయర్స్ బ్యాక్ జూనియర్‌గా వచ్చినా గాని నాకన్నీ తెలియాలి. మనం కూడా చూపించుకుంటానికి ట్రై చేస్తాం. నాకది తెలుసు, ఈ టాపిక్ తెలుసు, ఈ టాపిక్ తెలుసు. ఇక్కడ అలా ఉండదు. ఇఫ్ యూ ఇప్పుడు ఏదైనా టాపిక్ తెలవకపోతే థెయిల్ సే ఐ డోంట్ నో. ఈవెన్ వాడు 20 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళోడున్నా ఇంగ్లీష్ కూడా రాదు చాలా మందికి. అందుకనే లోకల్ లాంగ్వేజ్. కమ్యూనికేషన్ కూడా రాదు. అంటే కమ్యూనికేషన్ అంటే నేనంటుంటా కొన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తానికి రాదు. నాకు తెలీదు అనేస్తారు. ఇక్కడ ఆహ్, కల్చర్‌గా ఆ కల్చర్ ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒకడెవడన్నా జావాలో చాలా ఎక్స్‌పర్ట్ అయ్యుండొచ్చు. కానీ తను ఫ్రంట్ ఎండ్‌లో ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్‌లో లేకపోతే సెక్యూరిటీలో ఏమైనా తెలియకపోతే ఐ డోంట్ నో అంటాడనమాట. సో, అందుకని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ యాస్ యూ వర్క్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. వర్క్ చేస్తా ఉంటే యూ విల్ లెర్న్ ఆన్ ద జాబ్. భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు.
అండ్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు లెర్న్ కమ్యూనికేషన్, ఇప్పుడు నేను సజెస్ట్ చేసేదంటే నేను ఎక్కువ ఏఐ చాట్ జీపీటీలో యూ కెన్ టాక్. వాయిస్‌తో టాక్ చేసి ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఏది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చని. వాయిస్ టాక్ చేస్తే అది చెప్పేస్తది ఫీడ్‌బ్యాక్. ఫస్ట్ దానికి చెప్పాలి. ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఆర్ ఇంప్రూవ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అని. సో, ఆహ్, ఆల్ ది బెస్ట్. బాగా చదువుకోండి ఆర్ ఇక్కడికొస్తే ఫీల్ ఫ్రీ. ఎవ్రీబడీ హూ కేమ్ హియర్ ఆర్ హియర్ టు హెల్ప్. సో, కొంతమంది ఏదో మీ హెల్ప్ చేసినందుకు బిజినెస్ చేసుకుందాం అనుకుంటారు గానీ, బట్ మోర్ పీపుల్ ఆర్ హియర్ టు హెల్ప్. ఎందుకంటే ఇక్కడికొచ్చాక ఒక 4, 5 ఇయర్స్ ఉన్నాక మనీ విల్ నాట్ బికమ్ ఏ బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్. ఉంటది. మనీ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ బిగ్ థింగ్. బట్ ఏంటంటే కొంచెం టైమ్ ఉంటది జనాలకి హెల్ప్ చేస్తాకి. నిజంగా జెన్యూన్‌గా వద్దామనుకుంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ సెటిల్ అవుతానికి అవనియండి, నేర్చుకుంటానికి లైఫ్‌లో మెయిన్‌గా ఎవరికైనా ఇక్కడ టైమ్ ఉంటది కాబట్టి, ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ షోయింగ్ థట్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ ఇన్ లైఫ్, అందరికి హెల్ప్ చేద్దామని ఉంటది. మేబీ ఇమ్మీడియేట్‌గా రిప్లై ఇవ్వకపోవచ్చు. సో, ఎవరన్నా ఉన్నా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ అవని, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ కాకపోయినా మీకు మీరెళ్ళే కంట్రీలో ఎవరన్నా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఉన్నా, ఫేస్‌బుక్ ఉన్నా నిర్మొహమాటంగా మెసేజ్ పెట్టేయండి. అండ్ నాకు తెలిసినంత నెట్‌వర్క్‌లో ఏమన్నా అనిపిచ్చుంటే మీకు నాకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పెట్టండి. యూట్యూబ్‌లో కమెంట్ చేయండి. సో, నేను స్విట్జర్లాండ్ మీకొక లింక్ ఇచ్చాను కదా! అక్కడ వాట్సాప్ లింక్ ఉంటది. మీరు నిజంగా ఇక్కడికొస్తున్నారు అనుకుంటే మీకేదైనా హెల్ప్ కావాలనుకున్నా నన్నే కాదు జాయిన్ అవ్వండి. బట్ జాయిన్ అయ్యే ముందు దే విల్ ఆస్క్ యూ వెదర్ యూ ఆర్ రియల్లీ కమింగ్ ఆన్ మాస్టర్స్ ఆర్ స్టడీస్ ఆర్ యాస్ ఎ ప్రొఫెషనల్. యూఎస్ నుంచి వస్తున్నారా? ఎక్కడి నుంచొచ్చినా. సో, అది ఐ థింక్ వి ఆర్ 2 మినిట్స్ ఇంటూ టైమ్. బట్ హాయ్ చరణ్. Hi Charan, if you are joining now, you can ask any question. అన్న డిగ్రీ కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది అన్న జాబ్ అంట. సో ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇట్. ఇక్కడ ఏ యూరోపియన్ కంట్రీకొచ్చినా లోకల్ లాంగ్వేజ్ కావాలి. హ్మ్. సో ఇక్కడ నన్నడిగితే హానెస్ట్‌గా చెప్పాలనుకుంటే, బికాజ్ నేను షుగర్ కోట్ చేయను. హానెస్ట్‌గా చెప్పాలనుకుంటే ఇప్పుడే డిగ్రీ అయితే ఇండియాలో గెట్ ఎ జాబ్ దేర్. మీది ఏది ఫీల్డ్ అయితే అది. దాని తర్వాత ఒక 2, 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చాక యూ కెన్ ఆల్వేస్ ట్రై ఫర్ ఔట్‌సైడ్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్‌గా ఇక్కడ జాబ్స్ దొరకటం కొంచెం కష్టం. ఆహ్, బెటర్ యూ ట్రై అక్కడే ఒక 2, 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వచ్చాక దెన్ లింక్డ్ఇన్‌లో లేకపోతే ఏదైనా డైరెక్ట్ కంపెనీ వెబ్‌సైట్స్‌లో యూ కెన్ స్టార్ట్ అప్లయింగ్. ఆహ్, స్విట్జర్లాండ్‌లో నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్‌లో చెప్పా. స్విట్జర్లాండ్‌లో ట్రై చేయకండి. ఎందుకంటే స్విట్జర్లాండ్‌లో డైరెక్ట్‌గా జాబ్స్ ఇవ్వరు. కొంచెం స్ట్రిక్ట్. సో, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, నెదర్లాండ్స్, ఆస్ట్రియా ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఫిన్లాండ్, డెన్మార్క్ మర్చిపోయిన ఈ కంట్రీస్ కూడా ఫిన్లాండ్, డెన్మార్క్ ఇయన్నీ కోల్డ్ కంట్రీస్ కానీ బట్ మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ ఇక్కడ లోకల్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా! చిన్న చిన్న కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళు బిగ్ కంపెనీస్ నుంచి ఆహ్, కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని దే విల్ ట్రై టు ప్లేస్ యూ దేర్. సో, ఇవన్నీ ట్రై చేయండి. బట్ కేర్‌ఫుల్‌గా రిసర్చ్ చేసి ప్లాన్ చేసుకోండి ఆ కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ త్రూ కూడా. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 'ప్రసాద్' అనే ఆయన అరౌండ్ సిక్స్త్ ఆర్ సెవెంత్ ఎపిసోడ్ 'ప్రసాద్ ఇన్ యూరోప్' అని ఒకటుంటది చూడండి. ఇన్ థాట్ హి కేమ్ టు ఫిన్లాండ్ ఒక 10 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్ బ్యాక్. బట్ తను చెప్పిందేంటంటే తనకి కన్సల్టింగ్ కంపెనీకి డైరెక్ట్‌గా మెసేజ్ పెట్టాడు లింక్డ్ఇన్‌లోనో ఎక్కడో. సో, దే డిడ్ ఎ ఇంటర్వ్యూ అండ్ దే ఆస్క్డ్ హిమ్ టు కమ్ టు ఫిన్లాండ్. ఫిన్లాండ్ వచ్చాక కొన్నాళ్ళున్నాక తన పాస్‌పోర్ట్ తీసుకొని హి కేమ్ టు స్విట్జర్లాండ్. అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వస్తుంది ఇంకొక వీక్ తర్వాత. ఆహ్, ఇన్ థాట్ ఎపిసోడ్ పోలాండ్ తను పూణేలో మన తెలుగాయన. పూణేలో అరౌండ్ 10-12 ఇయర్స్ వర్క్ చేసి, దాని తర్వాత ఒక కన్సల్టింగ్ కంపెనీ పోలాండ్ నుంచి మెసేజ్ పెట్టాడు ఆయనకి లింక్డ్ఇన్‌లో. ఇలా మీ మీ ప్రొఫైల్ బావుంది. మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంతా. ఆర్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్ పోలాండ్‌కొస్తే కని. సో, తను పోలాండ్ తర్వాత యూఎస్ ఎళ్ళాలన్నట్టుగా కేమ్ బిఫోర్ కోవిడ్.
కోవిడ్ అరౌండ్ 2019-18లో. బట్ కోవిడ్ వల్ల ఈ కుడెంట్ గో టు యూఎస్, బట్ పోలాండ్ లో ఈ సెటిల్డ్ నౌ. సో ఆ ఎపిసోడ్ లో తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు పోలాండ్ ఎలాగుంది, పోలాండ్ ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటది అక్కడ. పోలాండ్ కొంచెం ఈస్టర్న్ యూరోప్ టైం ఉంటది. సో ఇవి కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయరు మన వాళ్ళు. అక్కడ కూడా వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అంతా కూడా బాగుంటది. ఆ ఎపిసోడ్ చూడండి, ఇంకో 7-8 డేస్ నెక్స్ట్ వీక్ వస్తుంది. సో చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి. మీకు నిజంగా రావాలనుకుంటే చెప్తున్నాను. బట్ అట్ సమ్ పాయింట్ మీరు ఆల్రెడీ వెల్ ఆఫ్ ఉండి, మీరు నిజంగా గుడ్ లైఫ్ ఉంటే ఇండియాలో మీరు ఆలోచించొచ్చు బయటికి రావాలా వద్దా అనేది. బట్ అలాగని చెప్పి ఆ, ఆ కంట్రీ గుడ్ ఈ కంట్రీ గుడ్ అనట్లేదు. డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, ట్రై చేయండి అన్ని. ఎక్కడికి వెళ్ళినా యూరోపియన్ కంట్రీస్ కి వస్తే మాత్రం ఆ లాంగ్వేజ్ రావాలి కొంచెం. మన ఇండియా లాగే ఇప్పుడు మన ఇండియా చూసుకుంటే సౌత్ ఇండియాలో వేరే మనం ఆంధ్ర నుంచి కర్ణాటక వెళ్ళినా గానీ మనకి ఇంగ్లీషే మాట్లాడతాం కానీ లోకల్ లోకల్ ఊళ్ళకి వెళ్తే మనకి కన్నడనే కావాలి. అలాగా ఆర్ మలయాళం కావాలి, కేరళ అన్నట్టు. అలాగే ఇక్కడ కంట్రీస్ అన్నమాట. ఒక యూరోప్ వచ్చి ఒక ఇండియా లాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్, స్టేట్స్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కింద అయిపోయినాయి ఇక్కడ. సో కర్ణాటక ఒక కంట్రీ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఒక కంట్రీ. సో వాళ్ళ లాంగ్వేజే మాట్లాడతారు, వాళ్ళకి ఆ రిక్వైర్మెంటే కావాలి. కొంచెం డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కాబట్టి వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్స్ వాళ్ళ అంత సిస్టమ్స్ అన్ని ఆ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనకైతే ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం ఉంటాయి కదా, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ హిస్టరీ మనకి ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. బట్ మనకి ఊర్లోకి అది వెళ్తే కూడా లోకల్ లాంగ్వేజెస్ ఎలాగ ఉంటాయి ఇక్కడ అలాగనమాట. అలాగని చెప్పి డిసప్పాయింట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటీ, ఎస్పెషలీ ఐటీ అండ్ ఫార్మా అండ్ బిగ్ బిగ్ టెక్నాలజికల్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఇంగ్లీష్ లోనే వర్క్ చేస్తాయి. నేను స్విట్జర్లాండ్ లో కూడా ఇప్పుడు ప్రతి బ్యాంక్ లో, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో, ఏ కంపెనీలోనే ఉండేది మాత్రము ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజే, కొంచెం డాక్యుమెంటేషన్ అంతా. కానీ రిక్రూట్ చేసుకునే ముందు లోకల్ లాంగ్వేజ్ కొంచెమన్నా వస్తే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నప్పుడు, డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఈజీ అవుతుందని దే ఆస్క్ ఫర్ ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ. బట్ మీరు వర్క్ చేస్తూ మొదలెడితే ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. స్టూడెంట్స్ గా వచ్చినప్పుడు కొంచెం లాంగ్వేజ్ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు కొంచెం, ఎందుకంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు కాబట్టి లాంగ్వేజ్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్. సో హోప్ఫుల్లీ దట్ హెల్ప్. ఈ ఈ సెషన్ మీకు హెల్ప్ అయి ఉంటే ఐ విల్ డూ వన్ మోర్ డెఫినెట్లీ విత్ ఇన్ లైక్ ఎవ్రీ 1 month ఐ విల్ ట్రై టు డూ సచ్ లైవ్ సెషన్స్. అలాగే ప్లీజ్ మీకు ఏమున్నా కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అడగండి, లేకపోతే యూట్యూబ్ లో కమెంట్ చేయండి. ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు ఎవ్రీ కమెంట్ ఆర్ డిఎం. అలాగే మీకు నేను చేస్తున్న గెస్ట్ తో హెల్ప్ కావాలన్నా, ఆ కంట్రీలో ఆ గెస్ట్ తో కనెక్షన్ కావాలన్నా, ప్రతి వీడియో ఎపిసోడ్ లో డిస్క్రిప్షన్ లో వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ మోస్ట్లీ పెట్టుంటాను, వాళ్ళ యాక్టివ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అన్న ఏదైనా ఉంటే. సో అది చెక్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వండి. ఇమీడియట్ గా రెస్పాన్స్ అవ్వకపోయినా దే విల్ రెస్పాండ్ టు యూ. సో ఎనీ లాస్ట్ క్వశ్చన్స్? సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఏం సంకోచించకండి, జస్ట్ ఆస్క్ హియర్, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ ఆర్ వీ కెన్ డిస్కస్. సో నేను చెప్పినాను కదా, ఈ ఛానల్ ఐఎమ్ ఏ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ విత్ 2 kids. సో కొంచెం ఎపిసోడ్స్ ఎవ్రీ వీక్ ఒక్కొక్కసారి ఫాస్ట్ గా రావచ్చు. అండ్ నా ఒక 12 ఎపిసోడ్స్ అయ్యాక ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు వర్క్ విత్ ఎన్ ఎడిటర్. సో దాంతో ఎవ్రీ వీక్ మీకు ఎపిసోడ్స్ వస్తాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ అంటే మా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కువ పాలిష్ చేయను. సో కొన్ని ఎపిసోడ్స్ లాగ్ అవ్వచ్చు. సో మీరు స్కిప్ చేసేయండి, అయ్యి ముందుకెళ్ళిపోండి. అలాగని చెప్పి ఎవ్రీథింగ్ విల్ నాట్ బి పాలిష్డ్. ఏది పాలిష్ చేయను, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇక్కడ రియల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటది, మేము ఎలా కష్టపడుతున్నాము, అంత ఈజీ ఉండదు కొన్ని కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో. మీకు నెక్స్ట్ 2 ఎపిసోడ్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది. సో ఈ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని ఒక మంచి డిసిజన్ తీసుకుని మూవ్ అవ్వండి నెక్స్ట్ స్టెప్ కి లైఫ్ లో. సో థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ ఉగాది, హ్యాపీ రంజాన్ యాజ్ వెల్ అందరికి. సో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఐ విల్ గివ్ 2 more minutes or 3 more minutes for any last questions.
ఇప్పుడు ఇక్కడ సమ్మర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వెదర్ గురించి చెప్పాలంటే మాకు ఇక్కడ సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో కనపడుతుందో లేదో, బట్ యా. సో కొన్ని మాది ఇంకొక ఛానల్ ఐ విల్ డూ. బట్ నాకు టైం ఉంటే ఆ ఛానల్లో కూడా మీకు ఇక్కడ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తూ జస్ట్ చూపిస్తాను అంతే, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఫుల్ పాలిష్ వ్లాగ్, పాలిష్ చేసి మంచి మంచి చూపించడం కాకుండా జస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ పెడతా ఉంటా. ఇంకొక ఛానల్లో ఆ లింక్ యాడ్ చేస్తే. బట్ ఈ ఛానల్ వచ్చేసి ఓన్లీ టు హెల్ప్ అండ్ షోకేస్ అవర్ స్టోరీస్ అండ్ షేర్ అవర్ స్టోరీస్. ఒకటి, ఇక్కడ చదువుకుంటాకు వచ్చే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, జాబ్ చేయాలనుకుంటే ఏమేమి దారులు ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద వేస్ టు కమ్ టు యూరోప్ ఆర్ యుఎస్. ఐ విల్ ఆల్సో ట్రై టు డూ విత్ సమ్ గెస్ట్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్. ఐ హావ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ దేర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ యుఎస్. సో ఐ ఆల్సో, నేను పుట్టి పెరిగిందంతా కర్ణాటక, సో ఐ కెన్ స్పీక్ కన్నడ, ఐ కెన్ స్పీక్ హిందీ, కోర్స్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. సో ఈ 4 లాంగ్వేజ్ లో కూడా కొంచెం కొన్ని ఎపిసోడ్స్ తెలుగులో అయిపోయాక ఐ విల్ ట్రై టు డూ సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ మోర్ పీపుల్. సో ఈ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హెల్పింగ్ తో పాటు వీ విల్ షేర్ సమ్ స్టోరీస్. ఎందుకంటే మేమందరం కూడా చాలా మటుకు ఇప్పుడు మేము ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలుసుకునేదంటే ఎవరికో ఒకరికి కష్టం ఉంటది లైఫ్ లో, అది దాటుకుని వచ్చి సెటిల్ అయి ఉంటారు. సో దాని గురించి పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తా, ఐడియా నాకు వస్తా. మన నార్మల్ స్టోరీస్ కూడా ఇంత ఇన్స్పైరింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుకోకూడదు ఉన్నదన్నట్టు ఎక్కువ. సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ విల్ లెర్న్ అండ్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అని స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఈ ఛానల్. సో దట్స్ ద మెయిన్ మోటివేషన్ ఫర్ దిస్ ఛానల్. సో థ్యాంక్ యూ చరణ్. ఏమన్నా ఉన్నా, ఒకవేళ యూరోప్ వస్తున్నా, ఎవరన్నా మీకు తెలిసినోళ్ళు, టేక్ ఏ ఇన్ఫార్మ్ డిసిజన్. కంగారు పడొద్దు. యూరోప్ మీకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్‌లో, యూట్యూబ్ వ్లాగ్స్‌లో చూస్తే పాలిష్డ్ కంటెంటే ఉంటది. సో రియల్‌గా స్టూడెంట్స్‌గా వస్తే కొంచెం కష్టంగా ఉంటది. అలాగే మీరు ప్రొఫెషనల్స్‌గా వచ్చినా మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొన్ని కాంటాక్ట్స్ అయినా తెలిసుంటే మీకు రాగానే ఫ్యామిలీస్‌తో వస్తే అది కొంచెం హెల్ప్ అవుతది. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కొంచెం మంది మెసేజ్ పెడుతున్నారు యూఎస్ నుంచి, మాకు 8 ఇయర్స్ కిడ్ ఉన్నారు, 10 ఇయర్స్ కిడ్ ఉన్నారు అని. మీకు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్‌లో తెలుస్తదది. వాళ్ళకి చెప్పేదేంటంటే, మీకు 10 ఇయర్స్ కిడ్ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్‌లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్‌కెళ్తుంటే, ఇక్కడికొచ్చాక అంతా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. ఆహ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్‌లో. కానీ ఎడ్యుకేషన్ అంతా లోకల్ లాంగ్వేజ్‌లో ఉంటది. సో, అన్‌లెస్ మీరు ప్రైవేట్ స్కూల్స్‌కి పంపాలంటే చాలా తక్కువుంటాయి. మనకి ఒక 100 గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, పబ్లిక్ స్కూల్స్ ఉంటే, ఒకటో, రెండో మాత్రం ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి. సో, వాటిలకి ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. ఆ ప్రైవేట్ స్కూల్స్‌లో ఇంగ్లీష్ ఉంటది. కానీ చాలా ఎక్స్‌పెన్సివ్. సో, ఇద్దరు వర్క్ చేయాలి. హస్బాండ్ అండ్ వైఫ్. అండ్ కిడ్స్‌కి ఆ ఇంగ్లీష్ స్కూల్‌లో దే కెన్ గో. సో థట్ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఆహ్, కానీ లోకల్ స్కూల్స్‌కెళ్ళాలంటే నేను చూసిన కిడ్స్ ఇక్కడ 12 ఇయర్స్ ఉంటారు పాపము. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొనుంటారు. సడెన్‌గా ఆ 12 ఇయర్స్ అంటే కొంచెం పెద్ద కిడ్ అయ్యుంటారు కదా! అంత ఫాస్ట్‌గా లాంగ్వేజ్ రాదు. చాలా 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 స్ట్రగుల్ అవుతారు. సో, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైనా మూవ్ అవ్వాలన్నా, ఏమవ్వాలన్నా ఫస్ట్ అక్కడ స్కూల్ సిస్టమ్ ఎలాగా, ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, ప్రైవేట్ స్కూల్స్‌కి, ఇంగ్లీష్ స్కూల్స్‌కి పంపాలంటే. సో, ఎంత మిగులుతుంది, టాక్స్ ఎంతుంటుంది, ఇవన్నీ చూసుకొని, ప్లాన్ చేసుకొని, ఇన్ఫార్మ్డ్ డిసిషన్ తీసుకొని రండి. ఎందుకంటే మీ కిడ్స్ సఫర్ అవుతుంటే మనం చూడలేం. అంటే వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ పాపం అర్థం కాదు. మొత్తం మీడియం అంతా లోకల్ లాంగ్వేజ్‌లో ఉంటది. సో, ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు నెక్స్ట్ 2 ఎపిసోడ్స్‌లో అది కూడా తెలుస్తది. సో, థాంక్ యూ అండ్ థాంక్ యూ అగైన్ ఈ టైమ్‌లో జాయిన్ అయినందుకు. లేట్ నైట్ చాలా మందికి వర్కింగ్ ఉంటది. అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా కాలేజ్‌కెళ్ళాలి. ఆల్ ది బెస్ట్. సో, కలుద్దాం. మీకేదన్నా ఎప్పుడన్నా లైవ్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ డ్రాప్ ఎ కమెంట్. I will try to do at least once a week or sorry, once a month ఒక live based on my time. Yeah, all the best. Bye. Take care.